Hello friends, I Mr. S.T. Vaksavre welcome you to my channel. Today we shall learn section 1 of the textbook, page number 1. The name of the lesson is An Astrologer's Day. Previously I told you about icebreakers. The icebreakers introduce the text. In the beginning, we will discuss icebreakers. An astrologer's day. Astrologer, a person who predict of what will happen in the future. Discuss with your partner and complete the activity. What are your strengths? Here three columns are given. Strengths. Why do you feel so? Dream career. Painting and drawing. Can visualize, express. Commercial artist, cartoonist. Your strength is dancing. Through dance, you express your passion, and your dream career is choreographer or artist, or you can be choreographer or artist. Strength is a singing. Your dream career will be singer, or you can be singer. Music. Here, your dream career will be music composer or musician. Then the second, the scene in a local market of a village or town or city is very attractive. People with different occupations sell their wares. Discuss with your partner the variety of activities at the local market. I think you might have seen the scene in a local market or in a weekly bazaar of a village or town or city. There are different types of people. They sell their products or wares according to their occupation. Here in local market or in a weekly bazaar, some people sell flowers, they sell grocery. Some people are selling sweet, namkins, bangles, artificial jewelries, etc. Some people are bantering, some are bargaining, and some are discussing and joking, etc. Some people transport goods and other products in the local market. Then, as we see, some people use different dialects or languages in the local market. Next, in a village or town or city, it is quite common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. We see an astrologer sit by the roadside with his professional equipment in a local market or in a weekly bazaar. And here, that astrologer was with these things or eats with these things: parrot, cards, then cowrie shell, obscure things, cloths, mala, flowers, etc. Then lemon, green chilies, sindoor, books, photos of deity, etc. Sometimes astrologers are with panchang, mystic charts, palmera writing, stick, mat, etc. There are certain unreasonable beliefs among people
living in our society. Certain common events are linked with superstitions. List such events, discuss the superstitions linked with them, and the means of their eradication. Certain common events are linked with superstitions. Superstitions अंधश्रद्धा. There are certain unreasonable beliefs among people living in our society. की समाजामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या मध्ये काही अनरिझनेबल बिलिफ्स असतात आणि त्या अनरिझनेबल बिलिफ्स या अंधश्रद्धेशी संबंधित असतात. फॉर एक्झाम्पल, अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ, की ज्याला आपण मांजर आडवं जाणं म्हणतो. अ कॅट क्रॉसिंग युअर पाथ. When a black cat crosses one's way, people get frightened. So it is considered a bad omen when a black cat or comes in the way. Some people even wait for somebody else to cross that road or some other car to go before them so that they themselves can be saved from the bad omen. अशुभ मानलं जातं की आपल्या रस्ता आपण रस्त्याने जात असताना मांजर आडवं गेलं तर ती गोष्ट आपण अशुभ मानतो किंवा अशुभ मानलं जातं. बट हिअर we should need to think rationally. There is no justified proof that only a black cat crossing one's way has affected one's life badly. Then, next, that is lemon and 7 green chilies are hung in shops, houses, or bumper of a car. It is believed that the goddess of misfortune may cause harm to business since she like pungent hot things. Lemons and lemon and chilies are hung at the door or bumper of cars for her to eat, satisfy her hunger, and go away satisfied. Then third thing or third event is linked with superstition, that is removing evil eye. इव्हिल आय, वाईट नजर, की जेव्हा आपण त्याला नजर उतरणे म्हणतो. ॲज वी नो, एव्हरी मदर loves her child, and mother put a small black dot on the forehead of her beloved child. It is followed in order to protect the child from evil eyes. It is believed that the black dot will make the child look ugly. Then, fourth event or the next event that is linked with superstition, taking bath after attending a funeral. की कुणाची डेथ झाली, डेथ झाल्यानंतर आपण अंत्यविधीला जातो आणि अंत्यविधून आल्यानंतर आंघोळ करणं किंवा स्नान करणं ही गोष्ट या ठिकाणी याशी संबंधित आहे. देन we shall discuss the title of the text. An astrologer's day. In the beginning, I told you about astrologer. Astrologer is a person who predict of what will happen in the future. ज्याला आपण ज्योतिषी म्हणतो. ज्योतिषाचा दिवस. The title of the text, an astrologer's day, arouses curiosity as something might have taken place on a particular day. It attracts the reader to go through the text. An astrologer's day, here a day is a specific day in the life that can be a turning point of somebody's life. The title is very interesting. It creates curiosity in the minds of the readers. Look on page number 2.
An introduction to the writer R.K. Narayan. Here, this story is written by R.K. Narayan. He was born in the year 1906 and died in 2001. His full name is Rasipuram Krishnaswamy Iyer. Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. He is the author of 14 novels. It means he wrote 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues. And he has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir. He also wrote his memoir. Memoir means आत्मनिबंध किंवा मला आलेला जो अनुभव आहे त्या अनुभवातून केलेलं लिखाण. That is memoir. He also wrote his memoir, My Days, 1975. Narayan created the imaginary town of Malgudi. एक काल्पनिक शहर त्यांनी निर्माण केलेलं होतं. Where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. His stories are characterized by a simple style and subtle manner, की अतिशय सिंपल स्टाईलनं किंवा निखळ आनंद देणाऱ्या त्यांच्या या स्टोरीज आहेत. नारायण वॉज इंट्रोड्युस्ड to American readers in 1952 by the Michigan State University Press. He wrote Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, An Astrologer's Day, and other stories. Mr. Sampath, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma, The Guide, and many other books. The Guide, as you heard the name of Muhi, that is The Guide, की देवानंदचा द गाईड हा सिनेमा या कादंबरीपासूनच तयार केलेला आहे. हिज नॉवेल द गाईड won him the साहित्य अकादमी अवॉर्ड in 1961. साहित्याचा विशेष पुरस्कार या नॉव्हेलला 1961 मध्ये मिळालेला आहे. द मोस्ट कॉवेटेड लिटररी ऑनर इन इंडिया. देन हिज स्टाईल इज ग्रेसफुल, marked by genial humor, elegance, and simplicity. An Astrologer's Day. This story is taken from An Astrologer's Day and Other Stories, published in 1947. 1947 ला प्रकाशित झालेल्या An Astrologer's Day and Other Stories यामधून ही कथा या ठिकाणी घेतलेली आहे. This story is taken from An Astrologer's Day and Other Stories, published in 1947. Now look on page number, look at the text. An Astrologer's Day. I shall read some lines. Punctually at midday, he opened his bag and spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of Palmyra writing. His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion, and his eyes sparkled with sharp, abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching look for customers, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. Look again. Punctually at midday. Punctually means
ॲट द एक्सपेक्टेड ऑर करेक्ट टाईम. नेहमीप्रमाणे किंवा ठरलेल्या वेळी. पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपनड हिज बॅग. ही मीन्स ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर. पंक्च्युअली ॲट मिड डे ही ओपनड हिज बॅग. नेहमीप्रमाणे हा जो ज्योतिषी आहे, हा ज्योतिषी दुपारच्या वेळेला आपली बॅग उघडतोय. अँड ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स. हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल व्यवसायाच्या इक्विपमेंट, नेसेसरी थिंग्स फॉर अ पर्टिक्युलर पर्पज. ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, की व्यवसायाच्या संदर्भात असलेल्या ज्या वस्तू आहेत, तो त्या ठिकाणी पसरवतो. प्रोफेशनल इक्विपमेंट, फॉर एक्झाम्पल doctor is with his professional equipment, that is syringes, tablets, medicines, stethoscope, etc. Just like this astrologer is with his professional equipment, and he spread out his professional equipment, which consisted of a dozen cowrie shells. आता या ॲस्ट्रॉलॉजरकडे प्रोफेशनल इक्विपमेंट कोणत्या होत्या? डझन कावरी शेल्स. डझन कावरी शेल्स, एक डझन भर कवड्या. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ, कापडाचा चौकोनी तुकडा. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर. हिअर ऑब्स्क्युअर मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, समजायला अवघड असलेला. मिस्टिक, समथिंग दॅट रिलेट्स टू सुपरनॅचरल पॉवर्स अँड इज नॉट इझिली अंडरस्टूड. ही चौकोनी कापडाचा तुकडा की ज्याच्यावर सुपरनॅचरल पॉवर, अद्भुत शक्ती दर्शवणारा चार्ट होता. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट ऑन इट. की चौकोनी कापडाचा तुकडा आहे की ज्याच्यावर सुपरनॅचरल पॉवर किंवा अद्भुत शक्ती दाखविणारा चार्ट होता. अ नोटबुक, एक नोटबुक होती. अँड अ बंडल ऑफ पामेरा रायटिंग. आणि त्या ठिकाणी पाम वृक्षाच्या पानावर काहीतरी लिहिलेल्या या पानांचं बंडल होतं. अ स्क्वेअर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्युअर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, अ नोटबुक अँड बंडल ऑफ पामेरा रायटिंग. की चौकोनी कापडाचा तुकडा ज्याच्यावर अद्भुत शक्ती दर्शविणारा, सुपर नॅचरल पॉवर दर्शवणारा चार्ट होता. तो कॉमन लोकांना समजण्यास अवघड होता किंवा अवघड असलेला होता. नोटबुक होतं, एक पाम वृक्षाच्या पानावर काहीतरी लिहिलेल्या या पानांचं बंडल त्या ठिकाणी होतं. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट विथ सॅक्रेड ॲश. हिज फोरहेड, त्याचं कपाळ, त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचं कपाळ. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट, तेजस्वीपणे चमकत होतं. की त्याचं कपाळ, त्या ॲस्ट्रॉलॉजरचं कपाळ तेजस्वीपणे चमकत होतं. कशामुळं? विथ सॅक्रेड ॲश अँड वर्मिलियॉन. की त्याचं कपाळ तेजस्वीपणे चमकत होतं कारण त्याने त्याच्या कपाळावर सॅक्रेड ॲश आणि वर्मिलियॉन लावलेलं होतं. वर्मिलियॉन लाल भडक रंग, आणि त्या ठिकाणी सॅक्रेड ॲश लावल्यामुळं कपाळ तेजस्वीपणे चमकत होतं. हिज फोरहेड वॉज रिस्प्लेंडंट, दॅट इज ब्राईट, डॅझलिंग अँड इम्प्रेसिव्ह. त्याचं कपाळ त्या ठिकाणी प्रभावीपणे चमकत होतं. कशामुळे चमकत होतं? कारण त्याने त्या ठिकाणी त्याच्या कपाळावर सॅक्रेड ॲश आणि वर्मिलियॉन किंवा लाल भडक रंग लावलेला होता. त्यामुळे त्याचं कपाळ तेजस्वीपणे चमकत होते. पुढे बघा. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड, त्याचे डोळे सुद्धा त्या ठिकाणी चमकत होते. अँड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ
sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a for continual searching look for customers. त्याचे डोळे चमकत होते आणि डोळे हे कस्टमर शोधण्याचं काम त्या ठिकाणी करत होते. परंतु त्याचे कस्टमर, त्याचे क्लायंट, त्याची नजर डिवाइन आहे असं म्हणून स्वतःचं समाधान व्यक्त करत होते किंवा समाधान व्यक्त करून घेत असत. त्याच्या डोळ्याची नजर, दैविक नजर वाढलेली होती. पुढे बघा. The power of his eyes was considerably enhanced by their position. The power of his eyes means astrologer's eyes, की त्याच्या डोळ्यांची दैविक नजर, the power of his eyes was considerably enhanced means increased, की डोळ्याची नजर, दैविक नजर वाढलेली होती. by their position placed as they were between, as they were means as his eyes were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks, की त्याच्या डोळ्याची दैविक नजर वाढलेली होती. कशामुळे? तर कपाळ आणि गडद लाल रंगानं रंगवलेल्या दाढीच्या मध्ये असलेले डोळे प्रभावित झालेले होते किंवा त्याचे डोळे त्या ठिकाणी चमकत होते. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and dark whiskers which streamed down his cheeks. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. Even a half-wit's eyes would sparkle in such a setting. अर्धवेड्याला जर असं सेटिंग केलं तर तो देखील त्या ठिकाणी किंवा त्याचे देखील डोळे त्या ठिकाणी चमकू शकतील. इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. टू क्राउन द इफेक्ट he wouldn't a saffron colored turban around his head. To crown the effect, he owned a saffron color भगवा रंग म्हणतो आपण. To crown the effect, he owned a saffron colored turban around his head, की भगव्या रंगाचा ड्रेस किंवा भगव्या रंगाचा फेटा त्याने त्या ठिकाणी परिधान केलेला होता किंवा घातलेला होता. भगव्या रंगाची पगडी त्याने परिधान केलेली होती. टू क्राउन द इफेक्ट, परिणाम दिसावा म्हणून